Hi, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about the important MCQs related to GI system which will be helpful for your upcoming exams like NORCET 9 and RRB. So the explanation will be in the English and Telugu. Shall we start the video? Let's get started. So the first question, a patient with ulcerative colitis presents with a sudden severe abdominal pain, tachycardia and a rigid abdomen. So the nurse suspects toxic megacolon. Which diagnostic finding would most strongly confirm the suspicious? So ఒక పేషెంట్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్తో బాధపడుతున్న పేషెంట్ సడన్ సివియర్ అబ్డామిన్ పెయిన్ అని టెకికార్డియా అంటే ఇంక్రీజ్ హార్ట్ బీట్ అండ్ అబ్డామిన్ మొత్తం టైట్ అవ్వడం కంప్లైంట్ చేస్తాడు. సో నర్స్ మెగాకోలన్ అని టాక్సిక్ మెగాకోలన్ అని సస్పెక్ట్ చేసింది. సో ఈ కింది వాటిలో ఏ డయాగ్నోస్టిక్ కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది ఆ మెగాకోలన్ diagnosis confirm ani. So here the options they have given: serum potassium less than 3.5 milli equivalents per liter, abdominal x-ray showing colonic dilation greater than 6 cm, or C positive occult blood in stool, or D CT scan showing mesenteric ischemia. Did you find the answer? It's an option B, abdominal x-ray showing colonic dilation greater than 6 cm, because it is a hallmark diagnostic feature of toxic megacolon in ulcerative colitis. Okay, ulcerative colitis lo abdominal x-ray ఏదైతే colonic dilatation ఉందో 6 cm అది hallmark diagnostic feature అన్నమాట. Why not others means C, option A, what it is showing, it is serum potassium less than. It may indicates hypokalemia, but that condition we'll see in the diarrhea also. So it is not a specific diagnostic for confirmation of toxic megacolon. And C is what? Positive occult blood in stool. It may indicates bleeding but not megacolon. And D, mesenteric ischemia is a separate condition which is not at all related to the toxic megacolon, and it is not a primary diagnostic criteria. మిగతా ఎందుకు కావంటే లో పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి మనం డయేరియాలో కూడా చూస్తాం, అందుకే ఇది కన్ఫర్మేటరీ డయాగ్నోస్టిక్ కాదనమాట. అండ్ సి ఏంటిది? ఆక్యులేట్ బ్లడ్ ఇన్ స్టూల్ అంటే అది బ్లీడింగ్కి ఇండికేషన్, అంతేకాని మెగాకోలాన్కి కాదు. అండ్ డి ఏంటిది? మెసెంట్రిక్ ఇష్కేమియా అనేది ఒక సపరేట్ కండిషన్ అనమాట, అది ప్రైమరీ డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియా కాదు మెగాకోలాన్కి, అందుకే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, during assessment of a patient with suspected upper GI bleed, the nurse notes coffee ground vomitus. This appearance is primarily due to, అంటే ఎవరైతే జిఐ బ్లీడ్తో అప్పర్ జిఐ బ్లీడ్ తోటి బాధపడుతున్న పేషెంట్ని అసెస్ చేసినప్పుడు నర్స్ కాఫీ గ్రౌండ్ వామిటింగ్ని చూస్తుంది. సో ఇది దేని వలన అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: hemoglobin breakdown in acidic gastric contents, B, bile pigment oxidation, C, fresh arterial bleeding from the stomach, D, partial digestion of fat in the stomach. Did you find the answer? The correct answer is option A, hemoglobin breakdown in acidic gastric contents, because acid converts the hemoglobin to hematine, which gives vomit a coffee ground appearance. Okay, so ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అనమాట, ఎందుకంటే యాసిడ్ హెమోగ్లోబిన్ని హెమాటిన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుందన్నమాట, అందుకే వామిటింగ్కి కాఫీ గ్రౌండ్ అపియరెన్స్ వస్తుంది. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే B, what is B? Bile pigment oxidation. See, if there is a presence of this one, it gives the stool a greenish color, not vomitings. And C is what? Fresh arterial blood from the stomach, means if it is a fresh bleeding, then the appearance should be in bright red in color, not in coffee ground. And D is what? Partial digestion of fat. Fat digestion is unrelated to the hematemesis appearance.
మిగతా ఆప్షన్స్ ఎందుకు కావాలంటే ఒకవేళ బైల్ పిగ్మెంట్ ఆక్సిడేషన్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే అది స్టూల్కి గ్రీనిష్ కలర్ అపియరెన్స్ ఇస్తుంది, వామిటింగ్కి కాదు. ఒకవేళ సి ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఫ్రెష్ ఆర్టీరియల్ బ్లీడింగ్ అని. సో ఫ్రెష్ ఆర్టీరియల్ బ్లీడింగ్ ఒకవేళ ఉంటే వామిటిస్ అనేది బ్రైట్ రెడ్ ఇన్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ కాఫీ గ్రౌండ్ కలర్లో ఉండదు. డి ఆప్షన్ ఏంటిది, పార్షియల్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. ఒకవేళ ఫ్యాట్ డైజెషన్ అనేది అన్రిలేటెడ్ అనమాట హెమటమెసిస్కి అపియరెన్స్కి. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హియర్ ద ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Third question, which medication is contraindicated in a patient with acute appendicitis before surgery? I think you people have guessed the answer. ఏ మెడికేషన్ కాంట్రాఇండికేటెడ్ అక్యూట్ అపెండిసైటిస్లో ఇవ్వడానికి బిఫోర్ సర్జరీ టైం. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మార్ఫిన్ సల్ఫేట్, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్, బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయోటిక్స్, డి లాక్సేటివ్స్. I think you people have guessed. So the answer is D, laxatives. Why? Because it will increase peristalsis movements. Due to that there is a risk of appendix rupture. That's why we won't give laxatives before surgery for patient with acute appendicitis. లాక్సిటివ్స్ అనేది ఇవ్వము, ఎందుకంటే ఇది పెరిస్టాలిసిస్ మూమెంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందన్నమాట. సో దానివల్ల అపెండిక్స్ రప్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే లాక్సిటివ్స్ మనము ఇవ్వము అక్యూట్ అపెండిసైటిస్తో బాధపడే పేషెంట్కి బిఫోర్ సర్జరీ టైం. మిగతా అన్నీ వై నాట్ అదర్స్ అంటే మిగతా వి విల్ గివ్ అదర్స్. మార్ఫిన్ సల్ఫేట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ పెయిన్ బట్ విత్ కాషన్. ఓకే. IV fluids will give to prevent dehydration and antibiotics will give to reduce the post-operative infection risk. ఓకే, మిగతా అన్నీ ఇస్తారు. మార్ఫిన్ సల్ఫేట్ పెయిన్ కోసం ఇస్తారు, బట్ ఇప్పుడు కాషన్స్ తోటి యూస్ చేయాలి, ఎలా పడితే అలా యూస్ చేయకూడదు. ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏమో డిహైడ్రేషన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇస్తారు, ఎందుకంటే పేషెంట్ విల్ బీ ఇన్ NBM. బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఎందుకు ఇస్తారనంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ని తగ్గించడానికి. సో హియర్ ద ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, fourth one. A patient with liver cirrhosis develops confusion, asterixis and altered LOC. Which lab results most strongly indicates the cause? అంటే లివర్ సిరోసిస్తో బాధపడే పేషెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్, ఆస్టరాక్సిస్ అండ్ ఆల్టర్డ్ LOC అంటే లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఆస్టరాక్సిస్ అని అంటే సమ్ ట్రెమర్స్ టైప్. ఓకే, సో ఇలాంటి లక్షణాలు చూపిస్తే దానికి ఏ ల్యాబ్ టెస్ట్ స్ట్రాంగ్లీ ఇండికేట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ elevated serum ammonia, increase AST and ALT ratio, that are liver enzymes, that is aspartate and alanine aminotransferase, low albumin level and prolonged PT and INR. There are blood clotting factors, so bleeding test. Okay, did you guess the answer? So the option A is the correct answer, that is elevated serum ammonia, because it is the direct cause of hepatic encephalopathy. In this condition what will happen means there will be impaired ammonia metabolism. Because of that there will be increase of ammonia levels in serum that will leads to this type leads to develop this type of symptoms. Okay, so A is the correct answer అనమాట. ఎందుకంటే ఇది హెపాటిక్ ఎన్సెఫలోపతి కాజ్ చేస్తుంది సిరం అమోనియం వల్ల, ఎందుకంటే అక్కడ అమోనియా మెటాబాలిజం అనేది ఇంపేర్ అవుతుంది అనమాట. అది ఏమంటారు డైరెక్ట్గా హెపాటిక్ ఎన్సెఫలోపతిని కాజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఇవి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే ఇప్పుడు if there is an increase of AST ALT, that will indicate the hepatocellular injury, not encephalopathy cause. Okay, and C is what, low albumin levels, that will leads to edema and ascites, not acute confusion. And prolonged PT INR will shows the liver synthetic dysfunction, not mental status changes. Okay, మిగతా ఎందుకు కావనంటే ఒకవేళ AST ALT రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతే అది హెపాటోసెల్యులర్ ఇంజురీ అవుతుంది తప్ప ఎన్సెఫలోపతి ఇంజురీ అవ్వదు. దెన్ లో ఆల్బమిన్ లెవెల్స్ ఉంటే అది ఎడిమా ఎస్ఐటి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుంది, అక్యూట్ కన్ఫ్యూజన్ కాదు. దెన్ ప్రొలాంగ్ PT INR ఉంటే అది లివర్ సింథటిక్ డిస్ఫంక్షన్స్ని చూయిస్తుంది తప్ప మెంటల్ స్టేటస్ చేంజెస్ని చూపించదు. సో హియర్ A ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
Fifth question, in acute pancreatitis, which finding would indicate severe necrotizing pancreatitis rather than mild pancreatitis? So acute pancreatitis condition లో సివియర్ నెక్రోటైజింగ్ అయినట్టు pancreatitis inflammation necrotize అయ్యిందని ఎలా ఇండికేట్ చేయగలుగుతాం మైల్డ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ది అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు ఈ రెండిట్లో నెక్రోటైజింగ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ అండ్ మైల్డ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ ఇన్ అక్యూట్ కండిషన్లో సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ సీరం ఎమలైజ్ ఎలివేటెడ్ టు ట్వైస్ నార్మల్ బి హైపోకాల్సేమియా విత్ టెటనీ సి nausea and vomiting డి ఎలివేటెడ్ సీరం లైపేస్ Did you guess the answer? It's an option B, that is hypocalcemia with tetany. So if the patient is showing the hypocalcemia with tetany, that will indicates the fat necrosis which is present, that is binding with the calcium. This will happen in the severe necrotizing pancreatitis condition only, not in mild pancreatitis. Okay, so B is the correct answer అనమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ పేషెంట్ హైపోకాల్సిమియా టెటనీ కండిషన్ చూపిస్తే ఇక్కడ నెక్రోటైజింగ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ కండిషన్లోనే ఏదైతే ఫ్యాట్ నెక్రోసిస్ అవుతుందో అది వెళ్ళి కాల్షియం తోటి బైండప్ అవుతుంది అనమాట అందుకే పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లో కాల్షియం లెవెల్స్ అండ్ టెటనీ కండిషన్ని కూడా చూపిస్తుంది ఈ కండిషన్ని మనం మైల్డ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్లో చూడమన్నమాట వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే option A, serum MLIs elevated to twice normal. This condition will see in the mild and severe cases also. And C is what? Nausea and vomiting. That is a non-specific symptom. This can be seen in all conditions. And elevated serum lipase. This is also will occur in both conditions. మిగతా ఎందుకు కావాలంటే సిరమ్ ఎమ్ఎల్ఐస్ అనేది ఏమంటారు మైల్డ్ కండిషన్లో సివియర్ కేసెస్లో కూడా ఎలివేట్ అవుతుంది నాజియా అండ్ వామిటింగ్ అనేది నాన్ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్ అనమాట అన్ని కండిషన్స్లో చూస్తాం మనం దీన్ని అండ్ ఎలివేటెడ్ సిరమ్ లైపేస్ అనేది కూడా 2 కండిషన్స్ మైల్డ్ అండ్ సివియర్ కేసెస్లో కూడా చూస్తాం అందుకే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ Sixth question, a nurse is caring for a patient with esophageal varices who suddenly vomited large amount of bright red color. So the first nursing action should be అంటే నర్స్ ఈసోఫేజియల్ వ్యారిసెస్తో బాధపడే పేషెంట్ కేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పేషెంట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అంటే బ్రైట్ రెడ్ కలర్ వామిట్ చేశాడు అనుకో సో ఫస్ట్ నర్సింగ్ యాక్షన్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ ఏ ఈజ్ ద ఇన్సర్ట్ ఎన్జీ ట్యూబ్ nasogastric tube for lavage. B, place the patient in Trendelenburg position. C, maintain airway and position in high fowlers. D, prepare for emergency endoscopy. Did you guess the answer? It's an option C, maintain airway and position in high fowlers because it prevents aspiration which ensures the oxygenation in massive GI bleeding. Okay, so C is the correct answer అనమాట ఎందుకంటే ఫాలోస్ పొజిషన్లో పెట్టాలి in order to prevent aspirationని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఒకవేళ అంటే అక్కడ మ్యాసివ్ జిఐ బ్లీడింగ్ ఉంది కాబట్టి అంటే బ్రైట్ రెడ్ కలర్ సో ఆక్సిజనేషన్ అంటే లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అవుతాయి సో ఆక్సిజనేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే వాట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ ఎన్జీ ట్యూబ్ ఫర్ lavage which will NG tube insertion can rupture the varices further and damage it will damage more okay that's why it's not and B is what placing the patient in Trendelenburg position which will increase the aspiration risk and D is what prepare for emergency endoscopy this is also important but it is a next step but airway comes first because A B C you have to go like that in emergency కండిషన్స్ ఓకే మిగతా ఎందుకు కావాలంటే ఎన్జీ ట్యూబ్ ఇన్సర్షన్ అనేది ఇంకా వ్యారిసెస్ని రప్చర్ చేస్తుందే తప్ప అంటే మనం ఇంకా డ్యామేజ్ చేస్తాం తప్ప ప్రివెంట్ చేసినట్టు ఏమీ ఉండదు అందుకే ఏ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్
ట్రెండ్ అండ్ బి ఏంటిది, ట్రెండ్ అండ్ బర్గ్ పొజిషన్లో పెట్టడం వల్ల ఆస్పిరేషన్ రిస్క్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుందే తప్ప మనం అక్కడ పేషెంట్కి హామీ చేస్తున్నాం, సేవ్ చేయట్లేదు. అండ్ డి ఏంటిది, ఎమర్జెన్సీ ఎండోస్కోపీ, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఏబిసి వేలో పోతే మనం ఎమర్జెన్సీ స్టెప్స్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ సి విల్ కమ్స్ ఫస్ట్, దెన్ ఓన్లీ డి. ఓకే, సో హియర్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, that is 7th question. Which post-operative finding after a gastric bypass surgery requires immediate intervention? అంటే gastric bypass surgery వెళ్ళిన పేషెంట్లో పోస్ట్-ఆపరేటివ్ ఫైండింగ్, ఏ పోస్ట్-ఆపరేటివ్ ఫైండింగ్కి మనము ఇమీడియట్లీగా అటెండ్ అవ్వాలి. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: మైల్డ్ అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్, B. Tachycardia and dizziness after meals, C. Bile colored vomiting, D. Restlessness with shoulder tip pain and hypotension. Did you guess the answer? It's an option D. Restlessness with shoulder tip pain and hypotension. This will indicate there is a anastomotic leak with peritonitis and diaphragmatic irritation. So this is a life-threatening condition. That's why you have to attend when the patient is complaining restlessness with the shoulder tip pain and there is a low BP. Okay, so D is the correct answer anamata. ఒకవేళ పేషెంట్ షోల్డర్ పెయిన్ అండ్ లో బీపీ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్గా కంప్లైంట్ చేస్తే మనం ఇది ఫస్ట్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇది ఏమంటారు, అనస్టమోటిక్ అంటే మనం లీక్ అంటే పెరిటోనైటిస్ కండిషన్ అండ్ డయాఫ్రమాటిక్ ఇరిటేషన్ వల్లనే పేషెంట్ కంప్లైంట్ చేస్తాడు. అండ్ ఇది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ అనమాట. పెరిటోనైటిస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, డయాఫ్రమాటిక్ ఇరిటేషన్ అంటే అక్కడ ఏదైనా ఇంక్రీజ్ బ్లీడింగ్ ఉండడం వల్ల ఇది అవుతుంది. ఓకే, వై నాట్ అదర్స్ మీన్స్ what is they have said A is mild abdominal discomfort. This may be expected because of mild post-op pain. Okay, and C is what, bile colored vomiting. This is suggesting of this may indicate obstruction, but it is less emergent when comparing with the D. And what is B, tachycardia and dizziness after meals. This is suggestive of dumping syndrome, not the immediate life threat. Okay, A ఏంటిది, మైల్డ్ అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్, అది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆప్ తర్వాత కొంచెం పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. బి ఏంటిది, టెకికార్డియా అండ్ డిజీనెస్ అనేది అది డంపింగ్ సిండ్రోమ్ వల్ల వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైఫ్ థ్రెట్ కండిషన్ అనమాట. అండ్ బైల్ కలర్డ్ వామిటింగ్ అనేది అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల అవుతుంది, బట్ అది అంత ఎమర్జెన్సీ కాదు వెన్ డీతో కంపేర్ చేస్తే. డి తర్వాత దెన్ యూ క్యాన్ అటెండ్ దట్ బైల్ కలర్డ్ వామిటింగ్స్. ఓకే, సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి. సో దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 8th one. In Crohn's disease, which part of the GI tract is most commonly involved? క్రాన్స్ డిజీజ్ అని అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ సిండ్రోమ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఈ క్రాన్ డిజీజ్లో ఏ జిఐ ట్రాక్ట్ అనేది మోస్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: రెక్టమ్ ఓన్లీ, సిగ్మాయిడ్ కొలాన్, టెర్మినల్ ఇలియం, అసెండింగ్ కొలాన్ ఓన్లీ. Did you find the answer? It's an option C, terminal ileum. Terminal ileum is the most common site of the Crohn's involvement, but it can affect any part of the GI tract from mouth to anus, but most common is terminal ileum. ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, టెర్మినల్ ఇలియం అనమాట. ఇది మోస్ట్ కామన్ పార్ట్. కాకపోతే ఏ పార్ట్ అయినా అంటే జిఐ ట్రాక్లో మౌత్ టు యానస్ ఏ పార్ట్నైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో వై నాట్ అదర్స్ మీన్స్ రెక్టమ్, ఆప్షన్ ఏ రెక్టమ్, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్. బి సిగ్మాయిడ్, ఇట్ ఈస్ అ టిపికల్ ఫర్ డైవర్టికులైటిస్. అండ్ డి అసెండింగ్ కొలాన్, ఇట్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మోస్ట్ కామన్ ఇనిషియల్ సైట్. మిగతా ఎందుకు కావాలంటే రెక్టమ్ అనేది ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది దిస్ వన్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్లో ఉంటుంది, అండ్ సిగ్మాయిడ్ కొలాన్ అనేది డైవర్టికులైటిస్లో. అసెండింగ్ కొలైన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కాకపోతే మోస్ట్ కామన్ సైట్ కాదనమాట. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 9th question. In a patient with a suspected peptic ulcer perforation, the nurse would suspect which finding on physical examination? Means
నర్స్ అసెస్ చేసినప్పుడు ఎవరికి పేషెంట్ పెప్టిక్ అల్సర్ పెర్ఫరేషన్ ఉందని సస్పెక్ట్ చేసిన పేషెంట్లో ఎలాంటి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అని అడుగుతున్నారు కింది వాటిలో. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ హైపర్ యాక్టివ్ బౌల్ సౌండ్స్, బోర్డ్ లైక్ అబ్డామినల్ రిజిడిటీ, సి రీబౌండ్ టెండర్నెస్ absent, and D lower left quadrant mass. Did you find the answer? So the correct answer is B, board like abdominal rigidity, because it is a classical sign of perforation because due to peritonitis, okay, inflammation of peritoneum. So why not, and B is the correct answer anamata, anduke classic sign anamata perforation di, endukante presence of peritonitis valla. Why not others anante what it is telling hyperactive bowel sounds, but in peptic ulcer perforation there will be bowel sounds will be absent, not hyperactive. And C is what, rebound tenderness absent. No, rebound tenderness will be present. And LLQ, that is lower left quadrant mass, but it is unrelated because in this will not be seen. If there is a mass is present means it could be suggest diverticular abscess, not peptic ulcer perforation. మిగతా ఎందుకు కావాలంటే పెప్టిక్ అల్సర్ పెర్ఫరేషన్లో బబుల్ సౌండ్స్ అనేవి యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి, హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండదు. అండ్ రీబౌండ్ టెండర్నెస్ అనేది కూడా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది, యాబ్సెంట్ అయి ఉండదు. అండ్ లోవర్ లెఫ్ట్ క్వాడ్రంట్ మాస్ ఉందంటే అది పెప్టిక్ అల్సర్ పెర్ఫరేషన్కి సంబంధించింది కాదు, ఇట్ మీన్ డైవర్టికులర్ యాబ్సెస్ ఉండొచ్చు. ఆ కండిషన్లోనే మనం ఎల్ఎల్క్యూలో మాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో హియర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. So last question of this video, a patient with acute cholangitis present with Charcot's triad, which symptoms are included? So Charcot triad అనేది acute cholangitisలో అంటే 3 symptoms together called Charcot triad. సో అలా అవి ఏ symptoms include అయి ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. సో here the options they have given: fever, jaundice, right upper quadrant pain, fever, diarrhea, hypotension, right upper quadrant pain, pruritus and ascites, and D jaundice, hepatomegaly, nausea. Did you find the answer? It's an option A, fever, jaundice, right upper quadrant pain. So this is the classic Charcot's triad for acute cholangitis. Okay, in the chronic what is cholangitis? It is the inflammation of the bile duct with the sepsis. Okay, in acute condition we will see the Charcot triads, and in severe condition we will see Reynolds pentad. Pentad means, penta means 5 symptoms we will see. Along with these 3 symptoms, 2 are there, that is hypotension and the altered mental status changes. Okay, so that is called Reynolds pentad, that we'll see in the chronic cholangitis. Okay, so ikkada option A is the correct answer anamata, fever, jaundice, right upper quadrant pain. Idi classical Charcot's triad symptoms anamata in acute cholangitis. Cholangitis ante entidi? It is the inflammation of the bile duct with the sepsis anamata. So acute condition lo 3 చూస్తాము, chronic condition లో 5 చూస్తాము, that is called Reynolds pentad. Pentad means 5 symptoms. సో అందులో 3 symptomsతో పాటు ఇంకా 2 symptomsను చూస్తాం, అది hypotension and the altered mental status changes అనమాట. సో వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే ఫీవర్, డయేరియా, హైపోటెన్షన్ అనేది చెప్పాను, I have told you that is we will see in the Reynolds pentad, not in triad. And C is ascite and pruritus we will see in the chronic liver disease, not in cholangitis. And D, it is they are the non-specific symptoms without diagnostic value. ఓకే, సో మిగతా ఎందుకు కావాలంటే బీలో హైపోటెన్షన్ ఇచ్చారు, అది మనం రెనాల్డ్స్ పెంటాడ్లో చూస్తాము, ట్రయాడ్లో చూడము. సిలో అసైటిస్, ప్రూరైటిస్ అనేది క్రానిక్ లివర్ డిజీజ్ కండిషన్లో చూస్తాము, కొలాంజైటిస్లో చూడము. డి ఏంటిదంటే ఇక జాండీస్, హెపాటస్, ఇవి నాన్ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్స్ అనమాట, డయాగ్నోస్టిక్ చేయండి ఇది ఎందుకు అనేది మనం చెప్పడానికి ఉండదు. సో హియర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ 10 with 3 means total 40 MCQs we have seen. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and we will meet in the next video. Until then, take care, bye. So దీంతో పాటు 10తో పాటు
10+3 సో టోటల్ 40 MCQస్ని మనం చూసాము. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ మనం ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.